This review lesson covers all compound tenses, starting off with the progressive tenses. Progressive tenses use the auxiliary verb estar, followed by the present participle form of a verb. For AR verbs, the present participle is formed by removing the infinitive ending and adding ando to the stem. For ER and IR verbs, we remove their infinitive ending and add yendo to the stem. So for the verb hablar, we remove the ending to give us the stem hable, and to this we add ando, giving us the present participle hablando. For the verb comer, we remove the infinitive ending, giving us the stem com. We then add yendo to the stem, giving us the present participle comiendo. For vivir, we remove the infinitive ending, giving us the stem viv. We then add yendo to the stem, giving us the present participle viviendo. The present progressive indicates an action is happening at the moment. Estoy comiendo lo que cocinaste. Estás interrumpiendo cuando hablo. Tu amigo está estudiando química. Estamos caminando al parque. Tus estudiantes están escribiendo bien. The simple present can also be used to describe ongoing actions. ¿Qué haces? Riego el piso. In addition to the present progressive. ¿Qué estás haciendo? Estoy fregando el piso. The imperfect progressive indicates an action was happening in the past. Estaba comiendo cuando me llamaste. Estabas interrumpiendo mientras que hablaba. Tu amigo estaba estudiando química. Estábamos caminando al parque cuando te vimos. Tus estudiantes estaban escribiendo bien. Now I underline the verbs llamaste and vimos because they are conjugated in the preterite. So for these types of situations, the actions that were interrupted are in the imperfect progressive. The actions that did the interrupting are in the preterite. The preterite progressive indicates an action was happening in the past but was completed or stopped. On the other hand, the imperfect progressive emphasizes that the action was still in progress. Estuve comiendo hasta que me llamaste. Estuviste hablando cuando te interrumpí. Tu amigo estuvo estudiando hasta las 9. Estuvimos caminando hasta que te vimos. Los estudiantes estuvieron escribiendo cuando la clase terminó. So the preterite progressive is not as commonly used, but it can still be useful for you to know. The future progressive indicates an action will be happening. Estaré comiendo en la sala. Estarás hablando en español para la próxima clase. Tu amigo estará estudiando química. Estaremos caminando al parque cuando vuelves. Los estudiantes estarán escribiendo sus ensayos. The conditional progressive indicates an action would be, might be, or must be happening. Sabías que estaría comiendo aquí. Estarías hablando bien español si estudiara más. ¿Dónde está tu amigo? Estaría estudiando. Si estuvieras aquí, estaríamos caminando al parque. Los estudiantes estarían escribiendo al mediodía. The present progressive subjunctive is similar to the present progressive, but with the present subjunctive form of estar activated. No cree que esté comiendo suficiente. Prefiero que no estés hablando durante la prueba. Es dudoso que tu amigo esté estudiando química. Es importante que estemos caminando juntos. Espero que los estudiantes estén escribiendo. The imperfect progressive subjunctive indicates hypothetical, ongoing actions in the past, with the imperfect subjunctive form of estar activated. Si estuviera comiendo, no comería en la sala. Es como si estuvieras hablando sin pensar. Era dudoso que tu amigo estuviera estudiando. Era improbable que estuviéramos caminando al parque. Esperaba que los estudiantes estuvieran escribiendo bien. The future progressive subjunctive indicates ongoing actions that could happen in the future, but it is not very likely that you will see this outside of legal documents, literature, and proverbs. Se impondrá penas muy graves a quien estuviere cometiendo estos delitos. Se aplicará prisión de 25 años al que estuviere infringiendo estas leyes. The infinitive form of estar can also be followed by a present participle.
Debo estar saliendo ahora. Podría estar llegando en una hora. Su salud parecía estar mejorando. Estar viviendo en esta época tenemos mucha suerte. Next are the perfect tenses. The perfect tenses use the auxiliary verb haber followed by the past participle form of a verb. For AR verbs to form the past participle, we remove the AR ending and add ado to the stem. For ER and IR verbs, we remove their infinitive endings and add ido to their stem. So for hablar, we remove the AR ending, giving us a stem hable. To this stem we add ado, giving us a past participle hablado. For comer, we remove the infinitive ending, giving us a stem com. We then add ido to the stem, giving us the past participle comido. For vivir, we remove the infinitive ending, giving us the stem viv. We then add ido to the stem, giving us the past participle vivido. The present perfect indicates an action has happened. He ido muchas veces a España. Has estudiado química por 2 horas. Mi amigo ha viajado a través del mundo. Hemos comido todos tipos de comida. Los estudiantes han entregado su tarea. The present perfect and present tense can both be used to indicate past actions that are still in progress. He trabajado aquí por 2 años. Or, hace 2 años que trabajo aquí. The present perfect and preterite can both be used to indicate actions that were just completed. He jugado con ellos. Jugué con ellos. And you can use the present tense form of acabar de as well. Acabo de jugar con ellos. The past perfect or pluperfect indicates something had happened, and oftentimes for an action that had happened before another. Había ido muchas veces a España. Habías estudiado por 2 horas cuando saliste. Mi amigo había viajado antes que nosotros. Ya habíamos comido cuando volvieron. Los estudiantes habían entregado su tarea al fin del día. The preterite perfect indicates an action had happened immediately before another in the past, whereas the past perfect or pluperfect does not necessarily indicate that the past action was immediately before another. Después de que hube ido a España no quise volver. Hubiste estudiado mucho cuando te cansaste. Mi amigo hubo viajado aquí cuando me conoció. Lo hubimos comido cuando tu padre volvió. Los estudiantes hubieron entregado su tarea tan pronto como la clase se terminó. The future perfect indicates an action will have happened, and it can also be used to indicate an action that might have or could have happened. Habré ido a España el próximo año. Lo habrás estudiado por 2 horas. Habrás salido antes de que vuelves. No habremos oído. Habrán tenido miedo de venir. The conditional perfect indicates an action would have happened if not for another, and can also indicate an action that probably has happened. Habría ido a España pero no tenía dinero. Habrías estudiado si tuvieras tiempo. Lo habría comido pero tuve que salir. Habríamos salido cuando llegaste. Lo habrían entregado al fin del día. The present perfect subjunctive is similar to the present perfect, but with the present subjunctive form of haber activated. Es bueno que haya ido a España. Dudo que hayas estudiado bien. Me alegro que haya comido tanto. Quiero que hayamos salido para mediodía. Es necesario que hayan entregado su tarea para mañana. The past perfect or pluperfect subjunctive indicates hypothetical situations and subjectivity in the past. Ojalá que hubiera ido a España. Ojalá hubieran escuchado. Dude que ellos hubieran entregado su tarea. Fue una lástima que tú no hubieras venido. Buscaba a alguien quien hubiera entendido el libro. Si hubiera tenido la oportunidad, lo habría aprovechado. Si hubiéramos estudiado más, habríamos tenido éxito. Now, in sentences such as these 2 examples, you can replace the conditional perfect with the imperfect subjunctive conjugation of haber, and it will have the same meaning. Si hubiera tenido la oportunidad, lo hubiera aprovechado.
Si hubiéramos estudiado más, hubiéramos tenido éxito. And you can also use the simple conditional in conjunction with the past perfect or pluperfect subjunctive if the result refers to something that still applies to the present or is a general statement. Si hubiéramos estudiado más, ahora tendríamos más éxito. The future perfect subjunctive indicates actions that will have happened, but it is usually replaced by the present perfect subjunctive or the past perfect / pluperfect subjunctive. It is not very likely that you will see this outside of legal documents, literature, or proverbs. Cada uno de los países de la Unión que haya firmado la presente acta podrá ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los créditos que no se hubieren utilizado a término del ejercicio en el que fueron consignados serán anulados. La pena o parte de ella que hubiere cumplido, así como el tiempo que hubiere estado detenido, se abandonará al procesado. You can use the infinitive form of haber followed by the past participle as well. Debí haber salido ayer. La oportunidad podría no haber llegado. Su salud parece haber mejorado. Haber vivido en esta época tenemos mucha suerte. You can use the present participle form of haber to form the perfect participle as well. Habiendo estudiado todo el día, quise descansar. Habiendo aprendido español, empecé a estudiar portugués. And haber can be used with the past participle form of estar, estado, to form the perfect progressive tenses, and we will explore that next. He estado estudiando todo el día. Next, we look at the perfect progressive tenses. Perfect progressive tenses, like the name suggests, combine the perfect tense and progressive tense. They are formed using the auxiliary verb haber, followed by the past participle of estar, estado, and then followed by the present participle form of a verb. He estado estudiando todo el día. So haber will be conjugated differently according to subject tense and mood, but the past participle estado will remain the same, and the present participle following estar will also remain the same. The present perfect progressive indicates an action has been happening. He estado mejorando mi español. Has estado malgastando tu tiempo. Mi hermano ha estado cocinando todo el día. And as a substitute for the present perfect progressive, you can use the present tense forms of venir and llevar, followed by the present participle. Llevo 2 años aprendiendo español. Es lo que venimos diciendo. The past perfect or pluperfect progressive indicates an action had been happening. Habías estado buscando tu padre. Lo que había estado ocurriendo con la economía fue increíble. Habíamos estado hablando de nuestras clases. The preterite perfect progressive is essentially never used. The future perfect progressive indicates an action will be happening. Habré estado tocando la guitarra todo el día. A las 9 habrás estado escribiendo por 2 horas. Habremos estado leyendo todo el día. It may be easier if you just use the future perfect, because it essentially has the same meaning in a much more simple form. Habré tocado la guitarra todo el día. A las 9 habrás escrito por 2 horas. Habremos leído todo el día. The conditional perfect progressive indicates an action would have been happening. Habría estado asistiendo a la universidad si tuviera dinero. Habrías estado ganando dinero, pero decidiste no solicitar un trabajo. Habrían estado viajando a Europa si tuvieran la oportunidad. And it may be easier again if you just use the conditional perfect, because it essentially has the same meaning in a more simple form. Habría asistido a la universidad si tuviera dinero. Habrías ganado dinero, pero decidiste no solicitar un trabajo. Habrían viajado a Europa si tuvieran la oportunidad. The present perfect progressive subjunctive indicates an action has been happening with the subjunctive form of haber activated.
Es dudoso que hayas estado esperando por 2 horas. Buscas un estudiante quien haya estado estudiando química. No creo que hayamos estado practicando bien. The past perfect or pluperfect progressive subjunctive indicates an action had been happening with the imperfect subjunctive form of a verb activated. Era dudoso que hubieras estado esperando por 2 horas. Buscabas un estudiante quien hubiera estado estudiando química. No creí que hubiéramos estado practicando bien. And the future perfect progressive subjunctive is essentially never used. We briefly went over this, but you can use the verbs llevar and venir followed by a present participle in the same way as the perfect progressive tenses. Vengo solicitando una beca. Venía quejándose desde que lo conocí. Tu amigo vendrá malgastando su tiempo. Vendríamos yendo al parque si tuviéramos tiempo. No creo que vengan haciendo su tarea. No creyó que vinieran haciendo su tarea. When followed by a present participle, llevar requires a reference to time, but venir does not. Lleva mucho tiempo estudiando para la prueba. ¿Cuánto tiempo llevabas viviendo aquí? Llevara trabajando 5 años aquí. Llevaría caminando por más de 1 hora si no tuviera un coche. No creo que lleven haciendo su tarea por más de 1 hora. No creyó que llevaran haciendo su tarea por más de 1 hora. And when followed by a present participle, venir can be conjugated in the preterite, but llevar cannot. Vinieron explicándome que no podemos hacerlo. With that, we have completed the review of all compound tenses. As I always say, if you could please do me a favor and share this video series with your friends and teachers, I would very much appreciate that. And that is all for now, so until next time.